এই কি অবস্থা সবার, কেমন আছে সবাই? আজকে খুব স্পেশাল একটা দিন, কারণ জন সিনা ইজ নাও 17 টাইম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। হাততালি সবাই প্লিজ। তুই দেখোস, তুই রেসলিং দেখিস? না, not as much. আমি মাঝখানে অনেকদিন দেখতাম না, কারণ অনেস্টলি ওই টাইমের প্রোডাক্টটা খুব খারাপ ছিল। বাট এখন যে কি হয়ে গেছে ম্যান, প্রোডাকশন মানে let's forget wrestling, let's forget the sport itself, but the product, Yeah. it's ideally a product of really expensive, really well thought out production. So ধর intro music ball, pyro ball, the whole Titantron, the setup, whole yeah. thing is just so well acted out. Right. যে I like it better than other sports, probably because it's fake. ঠিক আছে? It's storytelling, right? It's storytelling at its finest, and it's live storytelling. So ওই যে ঘুষি মারপিট যা হইছে না হইতেছে, if it's like a big match, they'll rehearse that match. Exactly. So that they get all the moments right. Another thing that really defines moments for wrestling, and I think it's for everyone, right? It's the music. Yeah. The music for wrestling has always been so iconic. আমি alter with চিনছি because of Edge. আমি ধর Limp Bizkit চিনছি because of Undertaker. Yeah. And I was completely exposed to this side of the world thanks to guys wearing underwears fighting for a belt. So yeah, crazy concept. WrestleMania te eibar jerkom there was a lot of good appearances. So this band called Living Colour. Living Colour does the theme song for CM Punk. Right. The song is called Cult of Personality. আর এইসব বড় টাইপের ইভেন্টসে কি হয়, ওরা ওই যে ব্যান্ডটাকেই নিয়ে আসে হয়তো। Right. And man, কি যে প্রোডাকশন ভাই, ক্রেজি। তারপর এরকম আরেকবার ছিল যে ধর ট্রিপল এইচ এর কোন এক WrestleMania এন্ট্রান্সের টাইমে মোটরহেডকে নিয়ে আসছে। মোটরহেড ইনফ্যাক্ট কয়েকবার আসছে। They, in fact, these wrestlers and all of these people get so close. যে মোটরহেডের vocalist Lemmy, ও যখন মারা গেছে, Triple H was there in his funeral giving a speech. So that is how closely knit that entire community is, because music plays such an important role. And it's crazy to me because Undertaker এর ওই ইন্ট্রোটা, right? ও যে কফিন থেকে বের হইতেছে, the sound playing, like এগুলোই মনে আছে. Like even though I haven't watched WrestleMania, wrestling, WWE all that much, even Booyaka 619. Oh yeah. Like stuff like that, right? Oh, by the way, তুই যেহেতু অনেকদিন ধরে দেখিস না, তুই তো Booyaka 619 বললি। তুই জানিস এইবারের নতুন ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়ন কে? রে মিস্টেরিওর পোলা। What? Dominic Mysterio. Do you remember by any chance there was this custody of Dominic match? Yeah. Rey Mysterio এবং Eddie Guerrero fought for this one kid's custody. Yeah. It's that kid. He's now an intercontinental champion. I am shitting you. That's great storytelling on its own. Awesome storytelling. He's like the best heel out there. Crazy. Yeah, and characters like Stone Cold, The Rock, right? Yeah. The Rock, in fact, sorry, I'm excited. Rock, in fact, ওর সাথে এবার Travis Scott is part of an entire freaking storyline. So এই যে WrestleMania last night, এখন I'm pretty sure by the time this gets out, spoiler already পাওয়া গেছে। So Travis Scott came in on the main event match to act as the bad guy. যে ম্যাচের মাঝখানে ধর গ্যাঞ্জাম হয়ে গেল। So he was there. Fiend was one of the কি বলে theme songs for WrestleMania 41 this time, along with উইকেন্ডের ওই গানটা, ওই যে এই যে নতুন অ্যালবামের গানটা কি আল্লাহ জানে। সাও পাওলো না, বাট এই নতুন অ্যালবামের কি জানি একটা গান, আমি নামটা ভুলে গেছি। বাট হ্যাঁ, এই দুইটা গান was the themes. Okay. Yeah, and that's the beauty of having wrestling. So as you said, it's closely knit with music as a whole, not just the soundtracks and everything. The bands, the artists, they've been so heavily involved. যেখানে আমরা এখন মানে ইতে দেখতেছি যে they're participating in it. একদম, right? And for the crowds being present there, like one thing I can tell about intro music, because it's very similar to like any other sport, because you have these intro ceremonies and all that, and you can associate it with football as well, that it really builds up the tension, the hype, everything that goes into such big events, right? Sets the mood, yeah. Sets the mood like nothing else, man. Do you want to talk to me about a little bit about John Cena, like? Oh man, or because are you sure you want to get into this conversation? Yeah, of course, because he's been around. So this dude has been around since 2004, maybe. I don't have the number right, but he's been the poster boy for WWE for the last 20 years. এখন বুঝ একটা ব্যাপার, তুই 20 বছর ধরে একটা
ব্র্যান্ডের পোস্টার বয় হওয়া ইজ নট ইজি। সবাই ভাবে দ্য রক হ্যাজ বিন আ পোস্টার বয়, দ্য রক হ্যাজ বিন আ পোস্টার বয় ফর 5 years. সবাই ভাবে স্টোন কোল্ড ওয়াজ আ পোস্টার বয়, স্টোন কোল্ড only did 3 WrestleManias. This is key or 20 years of him. So that means at least 20 WrestleManias he was involved in or whatever like that. And he has always been the good guy. এখন এটার পিছে কারণ আছে, এটার পিছে বিজনেস ওয়াইজ কিছু ডিসিশনস আছে যে জন সিনা is always the good guy. He's the guy who's doing all your Make-A-Wish foundations. He's the guy going to he is the hero for every kid. Right. So every guy, every bacha, mey or chile je somehow, some way involved in the sport or connected to the sport, they look up to John Cena. Right, Tar mane right. hocche he sells the most merchandise. Yeah. He makes the most. He did around. Can you know the Make-A-Wish Foundation? How celebrities go and do nice things for kids in need. Show or off kids going and, through. yeah. Do you know how many he did? How many? Make a guess at a random number. I don't know, 10, He did 100? 600. Over 600. 600 টা। That's a good guy. 600 মানে that is the good guy. আমি একটা জিনিস 600 বার জীবনে করিনি। আমি মনে গিটার 600 বার বাজাই নাই আমার লাইফে, হয়তো বার আচ্ছা না হয়তো না। 600 shows for Nemesis. 2025. 2025. So that is how much of a good guy he Right. was portrayed as. আর এই good guy টাইমের মধ্যে people got bored of him. People like me who eventually grew up and realized, no, I want to see a bad John Cena. Yeah. Just to make it fun. জীবনও করে নাই. And then he announces his retirement tour, which he is labeling as the last time is now. Like, your time is up, my time is now, that kind of thing. And we were thinking যে রিটায়ারমেন্ট ট্যুর তো সবাই মানে ভালো মানুষ হয়ে যায়, তারপর জড়াই ধরে সবাই রে I will miss you. Emotional. না, he kicks Cody Rhodes in the nuts and he's like, screw you, I sold my soul to the devil. That is the entire thing. And man, মানে এত ভালো স্টোরি টেলিং আসলে মানুষ আমারে বলে যে কেন দেখি রেসলিং, কারণ এটা তো ফেক ভাই। আমি অ্যাভেঞ্জার্স দেখি কারণেই দেখি, ঠিক আছে, কারণ মানে স্টোরিটা রিয়েল। মানে ওই তো। So yeah, there's a lot going on there, but it is the hottest product right now in sports entertainment. Yeah. And I want to pivot into a very weird topic that's been going around. I wouldn't say not that weird, but say এখন আমরা একটা খুবই বড় শিফট দেখতেছি from club culture, right? Say America or Europe as well, and slowly a side of the world যে nightlife টা, going to nightclubs and all that was a big thing, right? Like that was part of a lot of cultures, like in Japan as well, right? But apparently there's been a shift since like post-COVID, where people are looking into morning, like doing something in the morning, right? Changing the narrative and like changing their lifestyles and going to coffee shops in the morning. আমরাই করলাম Yeah. And it's coffee shop raves, clothing store raves, right? Very alternative spaces, galleries, and it's very interesting to me because nightlife er ব্যাপারটা ছিল not so much here, but like people used to get intoxicated and dance and like dance the night away, like 4 a.m. 5 a.m. আর এখন শুরুই করতেছে 6 a.m. at a coffee shop. And the idea of wellness and health has become more and more a thing. এটা I feel like ওই যে মানে just think of your trajectory from a teenager to an adult, right? আগে পার্টি করা মানে হইতেছে যে পার্টির সাথে ইনটক্সিকেশন জিনিসটা ইজ লাইক আ প্যাকেজ। The more you grow up, you realize যে you can just party for the sake of partying, because it's a good vibe. So same, আমিও সবসময় রাতে পার্টি দেখছি, রাতে পার্টি অ্যাটেন্ড করছি, ওটা রেভ হোক বা whatever হোক। এইবার was the first time we went to, me, my wife and my cousin and বাতুল আমাদের ফ্রেন্ড বাতুল। সো ওকে নিয়ে আমরা গেলাম হচ্ছে to breakfast clubs, one of their first events, if not their first event, I'm not sure. It's, event in breakfast club, it was done at a cafe called L'Apostrophe. Oh man, what a great vibe. আমরা সকাল 8টায় উঠছি, আমরা বাইরে আমরা বনানীতে গেছি, বনানীতে গিয়ে দেখি যে সকাল 9টায় প্যাকড, মানে পোলাপান এখানে অলরেডি রেডি, they're dancing, there's good music, there's free flowing coffee. ওরা বলছে টিকেটের সাথে যত ইচ্ছা black coffee নাও। bottomless coffee. It's a terrible idea for your blood pressure, but if you dance it off, you're going to be fine. And it was great. There were really good DJs. Tazri namer Saki was there as well. হ্যাঁ ভাই he closed the show. একটা খুব ফাড়াফাড়ি B2B করছে হচ্ছে these two DJs called Spaced Out Alien and NFS, I think that's his name. NFS. যাই না, তোরা বসাই দিস। হ্যাঁ, তো
জোস মানে ফাটায় দিছে। আর ভাই ব্যাপারটাই যে এত জোস যে 12টার দিকে পার্টি শেষ and now সারাদিন বাকি আছে। Yeah, you have the rest of the day The rest of the free. day to yourself. I'm Yeah. like, man, this is like we should do this. Saturday should be like this. Now we're all caffeinated, right? Yeah, Like ready for the day. No drugs, no alcohol. It's just man, it's just good vibes. Cool. Yeah. I really liked it. So ওইটাই ব্যাপারটা যে like I'm trying to think Bangladesh adopted this pretty fast because we've Yeah. been talking about Burning Crab, right? Yeah. Those are like festivals and আরেকটু niche একটা ব্যাপার ছিল and they did it in Cox's Bazar. Yeah. And these kind of events were rare and few. And so to come from that and because Breakfast Club এর আগে আরেকটা হয়েছে যেটা দেখলাম Coffee Social Club. Coffee Social Club. I Yeah. think that was like a more of a brunch to Brunch to evening. And that was in Lakeshore, I think. Yeah. So oitateo, it was good music. Everyone had positive things to say, only positive things. And it looked nice. It was very, good energy. Yeah. Right? Because we're so used to seeing very dark elements, very ratar belai, LED lights and all that. Lal light. Yeah. But to have this, like Bangladesh এটা adopt করে ফেললো so quick. Yeah. That means যে আমাদের একটা shift আসতেছে. Yeah, for sure. আর আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা, and this is just my personal observation coming from a more after being exposed to like the mainstream side of music, not saying that it's all bad there, but you take one topic and you give it to 10 people for an opinion, you get a more similar opinion. You give it to 10,000 people, you get a much more dispersed opinion আর কি। So এই সব টাইপের জিনিসপাতির বিউটিটাই আমার মনে হচ্ছে যে because it's a niche. Yeah. And everyone's on the same page, no matter what class, caste or socioeconomic belongings I come from, I'm just here to dance. Exactly. And that's it. I'm going to dance until it's over and then I'm just going to go back to minding my own business. Because it's been so popular in India for like a while now. Yeah. Right? Curating India dance culture floors too. and all that. Yeah. Electronica music has been there and it's been popping for a while. Yeah. And to have that come to Bangladesh, Ekono, I think not at that stage, or to mass stage enough. It's arguable that maybe we don't want it at that mass stage. Maybe it's not for everyone yet. Yeah. But the idea that I've been reading up on, like, because I've been trying to like get into electronica and understanding EDM as a whole. Because I সত্যি করে বল ডিজে ডেক কিনছিস একটা তুই তাই না? একটা ডিজে ডেক কিনছিস তুই তাই না? no, I'm thinking about it. I'm looking into আমি it. কিনছি। Everyone's starting into a DJ, man. Yeah. And I don't say that as No, a I want to. I feel like it's really cool. yeah, and I don't say that as a negative thing, and I don't say like people getting into DJing, they need to turn it into a career and be serious. ওইভাবে like it can be a house set, a house party, or a rooftop party, whatever it is. Like I think DJing in itself, মানে আমি যতটুকু রিসার্চ করলাম, স্টাডি করলাম while trying to figure out কোন ডেকটা কিনবো, what I got from it is যে music needs DJing. Yeah, for sure. So এটা I think it played a very pivotal role in European music, in American music, outside Bangladesh. যেটা হচ্ছে যে it helps promote music. It creates a natural marketing scenario, right? Because people are listening to these songs on a dance floor. They're like trying to think, whoa, like that song I really dance to, Yeah. right? And I'm saying this in a very trivial way. I'm sure it's a lot more I don't know, like a lot more intense than that. Yeah, I'm sure. But my point being, the more DJs we have, the more exploration of, say, our music that gets sampled, right? Because sampling is a big part in that's it. a good point, and yeah. Bengali music being sampled, because I think if you know Rishova, আবার জি গায়, আমি ওর কথাই বলতাম। she's fantastic, man. And she does Bangla rap on it, which is Yeah. crazy. So আমি তোকে, let me cut you off for a bit. I Yeah. remember last year New Year's Eve we went to this house party আর আমার সাথে ছিল হচ্ছে রিয়াসাত আজমি from আরেকটা rock band. ও হচ্ছে কি he's moved to LA for like a year now. Right. And he is very much into that side, মানে that's exploring that side of music. And given যে LA তে তো এইসব ক্লাবটা আসলে ধর ওই টঙের মতন আর কি Yeah. যে পাওয়াই যায়। সো ওর একটা অবজারভেশন ও আমার সাথে শেয়ার করছে যে ও আমরা বলছে যে দোস্ত আমি এখানে
বিকাল থেকে ভোর রাত পর্যন্ত পার্টি করলাম, ভোর সকাল পর্যন্ত পার্টি করলাম এতগুলো জায়গায়, আমি প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ডিফারেন্ট জনরা শুনছি। ইটস নট লাইক মানে ইটস জাস্ট হাউস অর লাইক আ ব্রাঞ্চ অফ হাউস। হাউস মিউজিক শুনছে, ও র্যাপ শুনছে, ও আবার টেকনো শুনছে, ও আবার টেকনোর সাথে বাংলা র্যাপ শুনছে, আবার হঠাৎ করে একটা বাংলা সেট শুনছে। সো মানে পুরাটা ধর অন দ্য স্প্যান অফ 8 hours দেখলো। তার মানে ইমাজিন দি অ্যামাউন্ট অফ ভ্যারাইটি উই হ্যাভ ইন আওয়ার আর্টিস্ট ওভার হিয়ার, হুইচ ইজ ভেরি মানে weird to say when we come from like Bangla rock backgrounds যেখানে everyone's playing the same thing. So মানে in that retrospect আর কি। So yeah, definitely এখানে আরো অনেক potential, যেটার কারণে আই ফিল লাইক যে এত ছোট একটা কমিউনিটি, এত ইয়াং একটা কমিউনিটি, তাও ধর ভাই ভাই নেপালে গিয়ে শো করে। তারপর হইতেছে আমরা বাইরের থেকে ডিজে আনতেছি, আমরা বাইরের থেকে আমাদেরই দেশের ডিজে আনতেছি আর কি। অতুল তো ইজ লাইক আ ফ্রিকিং গড, ঠিক আছে, মানে ও ফাটাফাটি। সো এটাই আর কি, দ্য কমিউনিটি ইজ ভেরি ওয়েল নিট। ডিজে শুরু করতে হবে আসলে। Yeah, everyone at home, try it out. see how it goes. তোমাদের ট্র্যাক আইডি শেয়ার করো। yeah. না ওইটাই ব্যাপারটা যে again to the point, something you mentioned, যে 8 hours এর স্প্যানে you're getting to experience such variety. Yeah, that is, I don't want to be rude about this, but that is hard to do in organized band music, or like when you're performing like at a singular artist যখন perform করতেছে, it's very limited to just ওই জনরাটা, and obviously they're gonna play their stuff, right? Exactly. আর এখানে আরেকটা retrospective problem বা ইস্যুটা হইতেছে, আর্টিস্টরেও আসলে পুরো দোষ দেওয়া যায় না, কারণ দেখ আমরা মেইনস্ট্রিম রকের বিষয়টা হইতেছে গিয়ে যে বাংলাদেশি অডিয়েন্স চায় একই জিনিসটা আবার শুনতে। ওরা যখন ওয়ারফেসকে লাইভ দেখে, ওরা আর কিছু হোক না হোক, ওখানে ধর 10,000 মানুষের মধ্যে 1,000 মানুষ আছে যে ওয়ারফেসের নতুন গানটা শুনতে চায়। বাকি 9,000 মানুষ কিন্তু যে ভাই আর নয় সময়, ঠিক আছে, এটা চলতে থাকে। তো even sampling that, why not? হ্যাঁ আল্লাহ না ওইটাই, I think people would hate me on this যে আমি সবই স্যাম্পল করতে বলতেছি। দেখেই না কেউ হেট করবে, but why not? একটা ছেলে আছে, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আমি এটা বলতে চাই, একটা ছেলে কিন্তু আমাদের ভিডিওতে সবসময় কমেন্ট করে, আর ওর কমেন্টটা হইতেছে ইফাস ভাই জোস, থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে। আরো পুরাটা দেখে, প্রত্যেকবার লেখে যে ব্রো আমি পুরাটা দেখছি, ইফাস ভাই জোস, আমি পুরাটা দেখছি, এই এপিসোডটা খুবই বাজে হয়েছে, কিন্তু ইফাস ভাই জোস। Do we have a stalker or I don't know man, তুমি যাই হোক, তুমি তোমার মতন আরো দুইজনে আনো যে একই জিনিসটা বলবে, ঠিক আছে। Acha, so talk about like DJing, I wanna like এই যে alternative spaces এ, galleries এ করতেছে, clothing stores এ করতেছে। There's this one channel, it's called Crap Culture. This is quite, I can't find the connection between Crap Culture and Burning Crab, probably different entities, but Crap Culture, this is Indian, and they do these sets in very obscure locations, right? Train-e করতেছে, truck-e করতেছে। Oh, Joss. You've seen the Sugar Honey video, right? Like CNG, it's propped up and everything. Yeah. So Crap Culture এ দেখলাম যে they've done it in like একটা textile industry factory ভিতরে করলো, and it looks মানে in itself it looks just very interesting, right? And complementing with the music, like you'd ideally think যে এরকম একটা set play করতেছে, you're not gonna watch the video. I watched a whole 1-hour set just to see যে ভাই that's it, but like it's so interesting, the finer details. Yeah, absolutely, because ওই যে I feel like এই পুরা জিনিসটার ব্যাপারটাই হইতেছে গিয়া ফাইন্ডিং রিলেটেবিলিটি ইন স্পেসেস ওয়্যার ইউ আর নট সাপোজড টু। সো আমি যখন এইসব টাইপের মিউজিকের সাথে এক্সপোজড হইছি, আমার তো প্রথম কথা ছিল হইতেছে যে তো বাজায় নাই তো জিনিসটা, তো প্লে দিছে, দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইমপ্রেশন, ঠিক আছে। এন্ড দেন আই ফাইন্ড যে এই যে ভাই ভাই হইতেছে গিয়া কোন একটা এরকম কি বলে তোর এটাকে, a collective, না মানে আমি ভেনিউর কথা বলতেছি, ইট ওয়াজ লাইক আ কি কোন একটা ওয়্যারহাউস মার্কা কোন একটা জায়গায় করছে, তো ওয়্যারহাউসে যখন আমি দেখতেছি যে এটা হইতেছে, আর আমার মতনই আরো 7জন মানুষ আছে যে একই কথা বলছিল যে কিন্তু ঠিকই আমরা সবাই নাচতেছি, তার মানে it's more than the music here, it's about the entire collective vibe. Yeah, because we've had also Keep Hush done here, right? So that was incredible. That was really having the opportunity to have international collectives invest in us, right? চোখটা কিন্তু পড়তেছে। Yeah, absolutely. And to say, like, if I'm being honest, like এই niche genreta is still very fresh. এখনো we have a lot of newcomers. We do have veterans অনেক আগের থেকে, but
এত early মানে from my perspective it's pretty early but international মানে eyes are there. Like people are noticing us and to some extent like you know exposure ta hocche je Bengali music which has been like a goal for us as well je ekta global exposure pabe it's getting from EDM as well. So why not, right? And about the whole you know thing je you know having these spaces and going to like একটা random clothing এর দোকানে গেলাম আমি দেখলাম যে জারাতে মানুষজন they're shopping right but একটা DJ he's performing his set. So এটা কি আমরা কোথাও করতে পারি? হ্যাঁ আমার তো মনে হয় this could eventually turn out to be মানে how do I say it like you know how you have like live music in a corner just happening. Yeah. So মানে whether you're vibing to it or not ওটা না থাকলে rather you feel the presence you miss the presence of it জিনিসটাকে যদি ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে যে আসলেও ধর কথার কথা এখানে কি আছে রোডের একটা আউটলেটে জাস্ট একটা ডিজে আছে ওখানে ও বাজাইতেছে and it's been so popular outside এখন every other day if you go on YouTube you're going to see a set performed in all these public spaces and my thinking is people are doing their thing but they're also vibing to the music as you said and ওটাতে জিনিসটা হচ্ছে যে একটা community interaction and music bringing people together they're doing their thing but this aspect of community connection right it's been pretty nice to see je something like this has been a very promising and outlet for EDM music to shine. But yeah so এখন I'm going to pivot again এখন একটু so let's come back to rock music একটু হিতে আসি I remember 11 years ago 11 years নাকি আর একটু বেশি হবে লাইভ স্কোয়ারে আমি কাজ করতাম and I used to like you know help with the stage and everything লাইভ স্কোয়ারের কথা বললে এটা আসলে এখন 15 বছর হবে yeah I think 2011 yeah 14 years 14 years so EMK center I was creating this venue ওখানে আমরা কিউরেট করতেছিলাম সেট টি মানে সবকিছু রেডি করতেছি and I didn't really know like for what because I was just you know helping with the stage আমাকে কেউ কিছু বলতেছিল না তারপর দেখি আরবো ভাইরাস আসছে and I was like হারিয়ে যাওয়ার মিউজিক ভিডিওটার শোকেস করবেন it was a very tight knit crowd that was my first time you know learning about arbo virus and over the years you know been a big fan infected and recently ওরা নতুন একটা গান বের করলো হ্যাঁ মানে আরবো ভাইরাস গান করছে হ্যাঁ সেই এমনি আরবো ভাইরাস বলাতে কিন্তু একটা কারণ আছে ঠিক আছে শুনছিস তুই গানটা did you find the unlisted link না আমি ইনফেক্টেড রেকর্ডস থেকে এটা আসলে a few of my friends shared ওদের থেকেই পাইছি but it's been under the radar quite a bit and I feel like it is that the coolest thing that they've done yet ঠিক আছে no let me tell you why so first of all the song wow আমি মানে being very frank এখানে given exactly it's OG ঠিক আছে you cannot be at the end of the day একজন মানুষ in one band representing the whole band as opposed to চারজন মানুষ representing the whole band এটার ভাই ভার অন্যরকম ঠিক আছে আরবো ভাইরাসে সুফি ভাই রঞ্জন ভাই সুহার্ত ভাই আদনান ভাই নাফিস ভাই দ্যাট ইজ আরবো ভাইরাস রঞ্জন ভাই একা আরবো ভাইরাস না সুফি ভাই একা আরবো ভাইরাস না সুহার্ত ভাই একা আরবো ভাইরাস না ঠিক আছে সো ইট ইজ স্যাড যে হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং যে এই পুরা আরবো ভাইরাস ঢাকা শাখা তারপর হইতেছে গিয়ে ইউকে শাখা এই জিনিসটা ইট ইজ লাইক দি হোল আর্টসেল সিনড্রোম অল ওভার अगेन ইউ রিমেম্বার যে আর্টসেল যখন এই এরশাদ ভাই যখন ব্যান্ড ছেড়ে দিছিল এরশাদ ভাই হইতেছে গিয়ে অ্যালবাম ছেড়ে দিছে মানে অর্ধেক করা অ্যালবামটা ছেড়ে দিছে ওটা হইতেছে আর্টসেলের ধর মগবাজারের শাখা তারপর আবার আর্টসেল ধর এই ফার্মগেটের শাখা হইতেছে গিয়ে লিংকন ভাই কথা এটা কি ভাই এগুলো তো এগুলা আনফরচুনেট যাই হোক ওগুলোর ভিতরে আমি বেশি ঢুকবো না বাট গানটা ফাটাফাটি আর আমার কাছে জিনিসটা কুল লাগছে কেন বিকজ ওদের কাছে তো পেজের অ্যাক্সেস নেই আর ওদের পুরা আনলিস্টেড লিঙ্ক দেখে আমারই মাথায় আসছে কারেক্ট মি মানে টেল মি ইফ ইউ ফেল্ট দ্য সেম টু যে they didn't want this song to be found by everyone as in ওরা ওই যে হারিয়ে যাও মেইনস্ট্রিম ক্রাউডটার জন্যই ওরা করতে চায় নাই আর কি নট পার্টিকুলারলি they wanted to reach out to the first album guys they wanted to reach out to the people যাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজনের প্রিয় গান ঠিক আছে is one of my favorite songs wow আর আমারও গানটা শুনে মনে হয়েছে যে এটাই তো I knock রঞ্জন ভাই and I don't know if I'm allowed to say this but
সরি রঞ্জন ভাই, আমি রঞ্জন ভাইকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনারা ডু ইউ প্ল্যান অন কিপিং দিস আনলিস্টেড? ব্রো আমরা উই ওয়ান্ট টু কাম টু আ টাইট ক্লোজ নেট কমিউনিটি ব্যাক এগেন। আমরা বড় ওরকম কিছু করতে চাই না, বিকজ দেখো মানে এটা বলে নাই, বাট আই অ্যাজিউম যে ইটস বিকজ ইউ নো দে অল লিভ অ্যাব্রড, দে আর নট গোনা ডু দিস ফুল টাইম, দে ডু দিস ফ্রম দ্য হার্ট আর কি। মেবি সামথিং I could relate to in the sense of how I treat আরেকটা রক ব্যান্ড, গান বাইরে নাই, বাট যদি বাইরে তাহলে হয়তো বুঝাইতে পারবো। সো ওই অ্যাঙ্গেলে I feel it so much more. Let's say Eden is a song that got us to like the biggest stage of them all, right? We played in Army Stadium about twice. For a band of 4 or 5 years age, that is big achievement. নিজের ঢোল ফুলাইতেছি না, জাস্ট অনেস্টলি একটা কথা বলতেছি আর কি। বাট দেন অ্যাগেন আমরা তো আসলে ইডেন না, ইডেন ইজ জাস্ট আ ফেজ অফ হু উই ওয়ার, এক্স্যাক্টলি, and now we are much more in depth, or we're much more deeper with our music now. So at the end of the day আমি অবশ্যই আমি চাবো যে ইডেনের পুরো অডিয়েন্সটা যাতে আমার এই গানগুলো শুনুক, বাট শুনবে না এটা আমি মাইনা নিতে হবে। আমার মাইনা নিয়ে আমি ওইভাবেই গান বানাইতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, যে 15 জন আমার ওই যে স্পটিফাই ফর আর্টিস্টে ঢুকলে আছে না যে এতগুলো পিপল লিসেনিং টু ইউ রাইট নাও, ওই দেখবি 6 জন মানুষ সব সময় থাকে, আমি ওই 6 জনের জন্য এই গান বানাইতে চাই, কারণ এদের জন্য আমি নতুন কিছু দেওয়া মানে দে উইল বি ওপেন টু, মানে দে উইল লিসেন টু ইট উইথ দ্যাট এক্সাইটমেন্ট। আমি আরবো ভাইরাসকে ওই এক্সাইটমেন্ট দিয়েই শুনছি, কারণ আরবো ভাইরাসের এই যে গানগুলো বাইর হইছে, মানে আরবো ভাইরাস মানে ফেসবুক পেজ আরবো ভাইরাসের যে গানগুলো বাইর হইছে আমার নট মাই কাপ অফ টি, আমি I can say the same, don't vibe with it, but এই গানটা it felt more personal, it felt more like, oh, this is the band I used to listen to, right? A very root level, right? They're going back to their roots. They're trying to like, you've been discussing, they're doing it for the people who've been invested in Arbovirus, right? And I want to talk about the video itself, and lyric video is pretty interesting, because we've been talking about that lyric videos kibabe to kora jay, and eta ke korche video ta janis no, I'm not sure. I think it is mentioned. Show yourself. We've been looking for people like you, man. Yeah, is it এখন যদি শুনি যে এটাও শারিয়ার করছে, I swear to God as well. no, so it's Alex Unai. Okay. Do we know an Alex Unai? No. But whoever you are, reach out to হতে পারে যে দেশেরও না হতে পারে, মানে given যে everyone's from a different country now. Yeah, but it was really cool to have that, the mug shots, like the mug shots are talking and everything. No, it was very মানে emotional একটা ছিল যে এইভাবে একটা unlisted লিংকে ক্লিক করতে পারলাম, and যে আরো ভাইরাসের একটা ওজি গান শুনতে পাইছি, that sound. And so Bangla rock, a episode at least we've been very positive about things. And there have been Rishka, you've been there. Oh yeah, Nemesis performed a very unplugged. খুবই ভালো ছিল। Yeah, the crowd was apparently really good. Crowd was really good. আমি অবাক ছিলাম যে রিশকা ফেস্টে ঢুকতে 300 টাকা লাগবে, আবার আমাদের শো দেখতে 900 টাকা দেওয়া লাগবে। আচ্ছা আমি আর জোয়াদ ভাই আমরা যে কি কয়জন, মানে পরে দেখি যে পুরো ভরে গেল জায়গাটা, আর কি সুন্দর করে সাজাইছে জায়গাটা। সো বেসিক্যালি উপরের স্পটটা আছে না যেখানে ইউজুয়ালি খাবার দেয় আলোকিতে, ওখানে ওরা পুরো জায়গায় কালো পর্দা লাগাই দিছে, তারপর দে পুট ইন লাইক লিটল হোয়াইট ফেরি লাইটস, ওয়ান এলইডি, and Nemesis এর লোগোটা নিয়ে they made such a nice visual, মানে the Rishka Fest guys, these are মানে the tasteful kids. Okay. অনেক সুন্দর করে করছে, আর ছোট একটা সেটআপ অ্যাকোস্টিকই করছি, পরে ইভেন তো ফিরোজ জং ওখানে আবার প্লাগ করছিল, ওটাও শুনতে সাউন্ডেড গ্রেট। We played for like what, like I think we played like কি 16টা 20টার মতন গান বাজছে, একটা সোলো শো ছিল স্ট্রেট আপ। স্ট্রেট আপ একটা সোলো শো ছিল, আর এত মানে জাস্ট থ্রু আউট আ গুড ভাইব, বাজায় ভালো লাগতেছে যে। আর প্লাস আমরা তো নেমেসিস তো ব্যাপার হচ্ছে নেমেসিস শো করি, তারপর হঠাৎ করে জায়গা, তারপর আবার শো করি, তারপর হঠাৎ করে জায়গা। এটার পিছনে কারণ হচ্ছে মেইনলি বিকজ অ্যালবাম নিয়ে যে ব্যস্ততারা যাচ্ছে আর কি, যেটা আই হোপ আগামী মাস বাইর হবে। No, I think in terms of like, because you mentioned tasteful, right? Ehon Dhaka Makers and Arca did their own things. Odero, they had music segments and all that. And Arca, I think, did it well. But what I gather from like, people's response and their feedback, je Rishkarta Aro, mane, it felt more comfortable for them. Yeah. It felt the sound was better. Oh yeah, like 100%. Yeah, there was like 100%. You can tell there was. Not probably monetary as well, but like একটা mental investment ছিল একদম যে মিউজিকটাকে আমরা যতটুকু প্রপ আপ করে করতে, মানে প্রপার মানে
কি বলে আর কি শিল্প কেন্দ্রিক ভাবে জিনিসটাকে দেখা হয়েছে এবং এক্সিকিউট ওইভাবে করা হয়েছে। আমি অবাক ভাই, আমার সাথে যতগুলো অর্গানাইজার এসে কথা বলতো সবগুলো আমার থেকে মানে 5-7 বছরের ছোট। এমন যে ভাই তোদের বয়সে আমরা এই যে রক নেশনের মানে চিপাই করবো না কেউ, মানে আমরা ছোট ছিলাম তো। এরা এখানে রক নেশন লেভেলের শো নামাইতেছে। ঠিক আছে, some of my friends ওরাও যে like in terms of like the EDM scene as well, ওরা you know curating অনেকগুলো collectives আছে কিন্তু এই যে গ্যাঞ্জাম collectives, তারপর বাংলা rave, right, ওদের social presence টা, the way they're promoting these artists, the way they are curating these shows, right, and it's a big মানে drift from what we've seen in 2010 to 15, right, এখন আরো frequency টা বাড়তেছে, and because that's what we've been discussing to 2024 যে আমরা কি 25 এ কি দেখবো, like what are we expecting, and we've been seeing pretty good shows so far, and it's been one quarter only, right, হ্যাঁ আসলে মানে এক কোয়ার্টারে, and given the situation of the country, you know, we're not gonna get into that, but like তাও people are sticking through with music. Expectations negative ছিল আর কি, থেকে একবারে মানে পজিটিভ +5 এ আছি আমরা এরকম। বাট সো এখন আমি আসবো হচ্ছে ওই পার্ট অফ দ্য শোতে अगेन যেখানে আমি একটু নেগেটিভ কিছু ভাইবস দিব। এই যে আয়া পড়ছে ভাইয়া। Yeah, so Papaya City, এটা হচ্ছে this was also a party, right? It was supposed to be the big event for this quarter because ওখানে international DJs ছিল. One of our own, Sanjoy, was also in the lineup. Jax D, Saitara, and it was supposed to initially be in Radisson, if I'm not wrong, and then it got shifted to Renaissance, Gulshanetta. So 10 তারিখ হওয়ার কথা ছিল, and then it got changed to 17th. And I thought, you know, like in terms of like the planning and the DJs they have, like it looked like, you know, it's a big project because bringing in international DJs and to curate a space like Radisson or Renaissance, whatever it is, it is supposed to be like, you know, one of those closed down, very, you know, high priced shows hobe. The 10th এর আগে একটা announcement পাইলাম যে the whole situation with you know বৈশাখ আসতেছে, একটা সিকিউরিটি প্রোটোকলের ঝামেলা আছে, তাই got shifted to 17th. 10th ওরা করতে পারলো না, and then 17th আস্তে 16th পর্যন্ত like all, you know, people I know who got tickets, they were like যে শোটা কি হইতেছে, and then I don't want to name names, but artistরাও জিজ্ঞেস করা শুরু করছে শোটা হইতেছে। আচ্ছা, এটা তো ভেরি সিমিলার টু এই যে মাঝখানে আরেকটা পাকিস্তানি আর্টিস্ট আসলো না, যা হয়ই নেই। আমার পরে আমার জাক্কু বলতেছে পরে যে ভেনিউই নাকি বুক করা হয় না, যেদিন ভেনিউতে গেছে মানে ভেন্ডার্সরা গেছে, ওরা গিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে ভাই শো আজকে তো কোনো বুকিংই নেই। ওই যে মুস্তফা জাহিদের ইনফ্যাক্ট আমার নাম্বার রাখা উচিত ছিল, আমার হোয়াটসঅ্যাপে নক করছে বুঝছিস। আচ্ছা দিস গাই ফ্রম সাম এন্টারটেইনমেন্ট, সানি নাকি ওর নাম সানি ছিল, আল্লাহ জানে সামথিং। নক করে বলছি মুস্তফা জাহিদ বাংলাদেশে আসতেছে, আপনি কি গিটার বাজাবেন, মানে দে বেসিক্যালি ওয়ান্টেড টু হায়ার মি অ্যাজ আ সেশন মিউজিশিয়ান। আমি বললাম যে হ্যাঁ শিওর, আপনি আমাকে রিকোয়ারমেন্ট জানান, ওটার উপর বেস করে আমি একটা কোড দিই আপনাকে, যেটা প্রবলি অন্য গিটারিস্ট বলে না আমার মনে হয়, ডাইরেক্ট একটা অ্যামাউন্ট বলে দেয়। আমি বুঝতে যাচ্ছিলাম যে আসলে কি হচ্ছে। You have to understand the scope, right? মানে তো 5টা গান হইলে একটা ব্যাপার, স্পন্সর থাকলে একটা ব্যাপার, বড় ভেনিউ ছোট ভেনিউ, প্র্যাকটিস কয়দিন, এগুলো তো অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে। যাই হোক, go check out his, you know, content. That's where he's gonna teach you the nuances. আমি ভিডিও বানাই, আমি কন্টেন্ট, আমি পিআর পাই। পিআর মানে হচ্ছে মাগনা প্রোডাক্ট আপনাকে দিবে টাকা না দিয়ে, মানে আমি টাকা দিব না, ওটাই। দ্যাটস আ কনসেপ্ট, ইটস গ্রেট। Let's get back. এখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, আমাকে রিকোয়ারমেন্টস কি জানান, আমি আপনাকে জানাইতেছি। ও বলছে ঠিক আছে ব্রো, জানাইতেছি। তারপর ও আমার দ্য নেক্সট মেসেজ ইজ ব্রো গিটারিস্ট পাই গেছি, প্যারা নেই, নেক্সট টাইম। আমি ওকে শিওর, নেক্সট টাইম, ওকে শিওর, নো প্রবলেম। তারপর গিয়ে দেখি যে মুস্তফা জাহিদ আসছে, মুস্তফা জাহিদ এসে ও স্ট্যাটাস দিছে, স্ট্যাটাসে বলছে ভাই আমি তো আসলাম। Oh, he was here. ও আসছে, ও হোটেলে চেক ইন করছে, ও প্র্যাকটিসও করছে নাকি। তারপর দেখে যে ভেনিউ বুক হয়, মানে সবই আছে কিন্তু ভেনিউ নেই। ঠিক আছে, এই অবস্থা। সো am I assuming মানে the same thing happened? Papaya situation, I'm trying to get to the bottom of it. Maybe in the next episode we can figure that out. But পুরো মানে ক্রাইম পেট্রোল মুভি দেখতে একটা আমাদের আগামী এপিসোডে আমরা জানবো কি হবে।
No, these have been like a pattern, right? Like since last year, we've seen a lot of shows that did happen. Props to Webbable, props to Bhai Bhai to do the what's his name, the King show, Badsha show, and then pore Io ashlo, Atif Aslamo ashlo, Tuibar ashlo, right? Ogla, done so well, but then we've also had so many artists আস্তে আস্তে পারলো না তারপর the situation with ওই যে আনুপ জাইনের concert, right? 2025 we're getting a good head start in terms of like the events and all that. এই যে অর্গানাইজার এগুলা কারাই আমার আগে বুঝতে হবে হচ্ছে গিয়ে যে তোমরা আসলে তোমাদের মোটিভ এখানে কি ছিল, এখানে ভুল কোথায় হয়েছে। শুনে তো এখন মনে হইতেছে যে এটা টাকা মারার ধান্দা, কিন্তু এখন বুঝতে হবে আসলে মানে বিফোর আই মেক দ্যাট ক্লেম, বাট যদি আসলে ওটা টাকা মারার ধান্দা হয়ে থাকে, ভাই তুমি কিন্তু জাস্ট মানে এই যে মাত্র মানে যে জিনিসপাতি ভাঙা চুইরা আবার গড়ে তুলতেছিল আবার ভাঙতেছো কিন্তু কইলাম পরে আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এক্স্যাক্টলি। সো ওইটাই যে we're getting to a point we're having such positive notes, right? ভালো ইভেন্টস হচ্ছে ভাই, if you're having a tough time figuring out the logistics for international artists, do local. There's so many. ভাই রিশকা ফেস্টিভ্যাল should be like an example. একটা লোকাল আর্টিস্ট 2 ঘন্টার সেট, ভালো প্রোডাকশন, ভালো ভেন্যু, ভালো সেটিং, মানে জিনিসটা সুন্দর করে করা যায় আর কি। your artist can only be as good as your production. And I think the idea of just concerts, right? Eta baire ekhono obviously it's a very relevant thing, in terms of like festivals and all that, Coachella and all that. But deshe ami jeta pattern ta dekhতেছি, the young crowd, ওদের একটা demand আসছে যে I'm obviously there for the music, but I want to be seeing other things too. মানে একটা experience চাই আমি। Exactly, like একটা full 360 experience, or like bits and pieces, like elements that really shape up the whole 3-4 hours you're there for, right? So ওই ব্যাপারটাও করতে পারে, rather than like এই যে big money ET এগুলা obviously we want to have like international artists come by and have us experience that, international artists their গান ET এগুলা তো বাংলাদেশে বসে experience করার চিন্তা করা যায়। এটাই ভাই। But I think local industry is getting to a place again. And 2025 has been so far very very positive aspect আছে, and oite I think what we can say from both of us je let's stick to local artists, otai, and let's stick to local events. Amra aro collaboration e ashi, because we've been talking about the whole idea of getting creatives together, right, and having a holistic approach jeta Dhaka Makers করছে, something like that as well. প্রবলেমটা হইতেছে কি এইসব টাইপের বড় ইভেন্ট কেউ দেখে ওর প্রথম কথাই হইতেছে যে একটা ছক্কা মারতে হবে, কেউ চার মারার কথা আর ভাবে না। নো এবি টেস্টিং, নো এবি টেস্টিং কিছু নাই। ঢাকা মেকার্স যে নামাইছে, ঢাকা মেকার্স এর পিছে যে মানুষগুলো ছিল, এদের যে কত বছরের ছোট মিডিয়াম বড় ইভেন্টের এক্সপেরিয়েন্স, ওখান থেকেই না তুমি 4 দিন আলোকির মতন একটা পুরো জায়গা নিয়ে তুমি পুরো এক্স্যাক্টলি। সো প্রবলেমটা এখানে আমাদের এখানে আরেকটা বিশাল বড় প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে আমাদের লোকালিটির মধ্যে বড় একটা চ্যালেঞ্জ হইতেছে যে আমাদের এখানে মদ বেচা হয় না, ঠিক আছে ইভেন্টে। মানে এই যে জন ভাইয়ের পডকাস্টে পাওয়ার সার্চ ছিল না একবার, নাহিয়ান ভাই এখানে বলছিল খুব সুন্দর একটা কথা, ওরা যখন এই যে টেপালে শো করতে গেছিল সিভিয়ার ডিমেনশন নিয়ে, ওদেরকে অর্গানাইজাররা বলে যে তোমরা এরকম দেশে এরকম গান করো আর তোমাদের ওখানে বিয়ার বেচে না, তো কেমনে করতেছো তোমরা এসব? মানে ওরা আকাশ থেকে এখন আমি বলতেছি না যে আমাদের এখানে বিয়ার বেচতেই হবে, আমাদের হইতেছে গিয়ে যেহেতু এই অপশনটা নাই আমাদের জন্য ওই যে 360 এক্সপেরিয়েন্স, সো থিংক অফ ইট ইন আ অপরচুনিটি কস্ট বেসিস অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে? লেটস সে তোমার একটা ইভেন্টে 500 জন মানুষ আছে, 500 জন মানুষের জন্য তোমার 1500টা লেটস সে কথার কথা বিয়ার ক্যানস লাগবে, কথার কথা। এইখানে যে অ্যামাউন্ট অফ টাকা তোমার খরচ করা লাগতো, ওই অ্যামাউন্ট অফ টাকার আরেকটু কমের মধ্যে তুমি কিন্তু আরো ছোট ছোট এক্সপেরিয়েন্স বুথ সেটআপ করতে পারো। সেটা কি মার্চেন্ডাইজ হবে, সেটা কি আই ডোন্ট নো 360 ফটো বুথ প্রবাবলি নট, বাট ওটা কি যে মিউজিশিয়ানটা বাজাইতেছে ওর জন্যই আলাদা একটা ডিল করে ওর গিয়ারের ওখানে একটা শোকেস বা ওয়ার্কশপস এন্ড অল দ্যাট, একটা পোস্ট শো হইলো, পোস্ট শো ফ্যান ব্যাপারটা কিউএনএ করো, এগুলো তো করা যায়। তো এটাই আর কি, মানে বাড়ির থেকে বেশি দূরে তাকানো লাগবে না, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লুক ফর আইডিয়াস, ক্রিয়েটিভিটি জিনিসটা মাগ নাই। But yeah, so it's been quite special, and this has been so far all the topics we have to discuss for this episode, and episode this is the 10th episode. Oh wow! Hey, so it's a milestone.
10টা এপিসোড হয়েছে আজকে, আর আমি আজকে আমার বউকেও নিয়ে আসছি। আইন আফসোস। ঠিক আছে। Shout out to everyone. Yeah, thank you guys. You know, behind the scenes, Jara. And that one guy who comments, I love you. Just know that. Yeah, so like it's been a ride, আর to say the least. আর হোপফুলি আমরা নেক্সট এপিসোডে জানবো আসলে কে ভেনিউ বুক করছে, কিসনে ওসান। ঠিক আছে। And hype করার জন্য we're planning a few new things, and we're gonna have hopefully guests coming in, and that will be special. থাকবে না। That's fine. But that way, you know, তোমরা back at home, let us know who you would want to see. যে এরকম একটা candid session যে ঢাকায় আছে। ঠিক আছে, তোমরা তো আবার ইউটিউব দেখো সারাদিন। এরকম একটা candid session, you know, it could be anyone in mind. Just আচ্ছা, let I us want to know. add one thing. আমরা এই শোটা নিয়ে, even though things go pretty slow and everything, আমরা কিন্তু ideally চাই যে, see, we don't just talk about musicians, we talk about everything. এখানে যারা আমাদের ধরেন 5 জন লয়াল ভিউয়ার আছেন, আপনারা জানেন যে আমরা এখানে জাস্ট মিউজিশিয়ানস কি করতেছে ওটার চেয়েও বেশি আমরা বিহাইন্ড দ্য সিনস মানুষরা কি করে না করে, ইকোনমিক্সটা কেমনে চলে, আর প্রোডাকশনটা কিরকম চলে, ফাইন্যান্সেস গুলো কেমনে চলে, মানে যা আমরা যতটুকু জানি ওর নিয়ে কথা বলি। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি আ মিউজিশিয়ান, শিওর, নেম হিজ অর হার নেম, but if you want to see, like, I don't know, like Zakir Hussain, who is like the best sound engineer in the country, exactly, let us know. We want to bring him in. We can bring him in because I know where he lives. ঠিক আছে? So এইসব টাইপের মানুষের ইনসাইট পাওয়াটা I feel like is so much more important. মানে all jokes aside, it's so much more important because I feel like আমরা মেইনস্ট্রিম অডিয়েন্স বা যে কোনো রকমের অডিয়েন্স, we only get to see whatever we're shown, right? যে সুন্দর লাইটস, ও কি সুন্দর দেখতে ভোকালিস্ট, এই মানে great song, but there's so much more going on behind the scenes আর কি। মানে ওই যে we have guys who set up our guitars, ঠিক আছে? এখন গিটার্স হইতেছে গিয়ে শুনে মনে হয় যে খুব সিম্পল একটা জিনিস, দুইটা বেল্ট আছে, স্ট্র্যাপ লাগাই দিলাম, প্রসেসরটা অন করে দিলাম, ভাইয়া চালাও। না, এখানে there's every guitar player, every instrument player has their own way of setting up an instrument. Exactly. There's a whole group of people in this country who do it so good যে মানে আমরা as guitar players আমরা অবাক হয়ে যাই। shout out to guys like Team Rodi X, বাপ্পি, তারপর অর্ণব, রিপন, এই চেহারাগুলোকে আপনারা কনসার্টে দেখছেন, বাট আপনারা ওদের নাম জানেন না বিকজ এরা সবসময় পিছে থাকে। জাক্কু, সজীব ভাই, এগুলো সব পিছে কি, এরা পুরো উল্টা সাইডে থাকে, আপনার দেখার কোনো সুযোগই নেই, কিন্তু দে আর দ্য ওয়ান্স হু মেক আস সাউন্ড সো গুড। লাইটিং এ যে গাইজ লাইক রেদওয়ান, বাতুল, বাই দ্য ওয়ে এটা আমার বলা উচিত, বাতুল ইজ নট নোন অ্যাজ আ তাসনিম বাতুল, ওর ছবি অবশ্যই এখানে এমনি দিবি, ঠিক আছে? তো তাসনিম বাতুল ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যানেজার ফর ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, বাট শি ইজ মানে মাল্টি ট্যালেন্টেড অন আ হোল আদার লেভেল। ও আরেকটা রক ব্যান্ডের সোলো শো আমরা যখন করছি, আরেকটা রক শো নভেম্বর 2022, আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়া যায় নাই, পরে লাইটিং কে করছে জানোস? বাতুল মেশিনটা দেখছে, মেশিনটা বুঝছে, বুঝে ও আমাদেরকে দিয়ে অন দ্য স্পট ও আমাদেরকে পুরো শোটা সাউন্ড চেকে, উই ওয়ার সাপোজ টু ডু লাইক 2-3টা গান, গেট দ্য সাউন্ড রাইট, গেট দ্য ফাক আউট স্টেজ, রেস্ট নাও, তারপর শো করো। বাতুল মেড আস ডু দ্য হোল সেট। বলছে না, ওখানে কর, এই তুই সোলো বাজাবি না, হ্যাঁ তুই যে এখন পোডিয়ামে উঠবি, তখন আমি লাইট অন করবো, কোন গান, লেখা টেকা বাতুল, অ্যান্ড শি কিল্ড ইট। দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট, টু দিস ডে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট শো আইভ প্লেড ইন মাই এন্টায়ার লাইফ, মানে অন আ হোল আদার লেভেল। সো দিজ আর পিপল দ্যাট উই ওয়ান্ট টু ব্রিং ইন। রাজু ভাইরে দেখছেন আপনারা, এটা আসলে দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে, দেখতেই হবে। সো এই মানুষগুলোর ইনসাইটস কি, এরা কই থেকে আসছে, এরা কি করে, এদের কাজ কি, খায় নাকি মাথায় দেয়, যদি জানতে চান প্লিজ লেট আস নো, উই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট টু ব্রিং ইন দিস পিপল, মোর ইম্পর্টেন্টলি বিকজ ওদেরকে আনার জন্য আমাদের টাকা লাগবে না। Thank you guys for joining in. It's been 10 episodes so far, and this is the 10th episode. It's been a pleasure, and thank you for tuning in. দেখা হবে।